안녕하세요. 자기관리의 시대를 살고 있는 지금, 중년의 건강한 삶을 위한 운동을 소개해드리는 건강학교 TV입니다. 평생 해야 하는 자기관리. 중년이 되면 운동은 선택이 아닌 필수라고 하는데요. 뭐든지 도움만 될 것 같은 운동이지만 자칫 잘못하면 혈관을 팽창시키고 심장에 무리를 줘 중풍 발생률을 높인다는 사실 알고 계셨나요? 그래서 준비한 이번 영상은 운동 초보자들이 따라하기 쉬운 동작들로 준비했습니다. 건강을 지키기 위한 운동은 의무적으로 숙제하듯이 하지 말고 즐기면서 운동을 해야 합니다. 운동 초보자도 즐기며 운동할 수 있는 쉬운 동작들로 구성하였으니 끝까지 시청하시고 꾸준히 따라해주세요. 운동을 하기 가장 좋은 시간은 언제일까요? 선선한 저녁에 운동하는 것이 좋다고 합니다. 저녁에는 신진대사를 활발하게 만드는 호르몬의 분비도 더 많아진다고 합니다. 특히 고혈압 환자는 아침 운동을 피해야 합니다. 혈압은 보통 아침에 가장 높은데 고혈압 환자가 아침에 운동을 하면 심장과 혈관에 무리가 가기 때문입니다. 당뇨병 환자라면 공복 식전 운동을 피해야 해요. 이때 운동하면 저혈당이 되기 쉬우므로 식후 30분 1시간 뒤가 좋다고 하니 운동을 하는 시간도 상황에 맞춰 진행해주세요. 자, 그럼 이번 영상의 운동을 소개해드리겠습니다. 45초 운동 후 10초 휴식의 패턴으로 구성하였습니다. 10초 휴식 시간에 다음 동작을 미리 보여드리니 눈으로 익히시고 동작을 따라해주시면 됩니다. 운동 시작하겠습니다. All I wanna be
수고하셨습니다. 숨차게 운동하셨나요? 체력에 여유가 있다면 해당 운동을 하루 3세트 정도 반복해주세요. 처음부터 무리하지 마시고 조금씩 운동량을 늘려가신다면 체력이 좋아지는 것을 느끼실 것입니다. 이번 운동 영상이 건강을 유지하는 데 도움이 되시기를 바랍니다. 다음에도 유익한 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.